The latest container art installation of the inaugural Penang International Container Art Festival 2020 was officially launched at Kampung Terang Balik Pulau. Chief Minister of Penang, YB Chow Kun Yeow, and Penang State Exco for Tourism, Arts, Culture and Heritage, YB Yeow Sun Hin, officiated the opening ceremony of the festival. Deputy Minister of Tourism, Arts and Culture, YB Muhammad Bakhtiar Wanche, was also present at the opening ceremony. Combination gabungan artis ini menghasilkan satu bentuk ataupun kesenian art yang paling cantik dan merupakan akan menjadikan tempat ini sebagai satu tumpuan ramai orang ramai ke sini untuk beriadah dan mengambil gambar di sini. Jadi saya rasa mengucapkan terima kasihlah kepada kerajaan negeri yang memilih Balik Pulau sebagai salah satu lokasi untuk diadakan PICAF pada tahun ini. If I'm not mistaken, it's like 8th day today. Yeah. So I was painting like for 7 or 8 days, and one day it took me to put a sketch on the wall. So it took some time. Yeah. The container art will be displayed from now until the end of May 2020.